இப்போ அவங்களும் மிசைல் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க. தண்ணியை நீங்கள் நிறுத்துறது வாருக்கு தொடங்குறதுக்கு சமமானது அப்படிங்கிறாங்க. இப்படி ரெண்டு பக்கம் நடக்கிற நிகழ்வுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை. இது ரெஸ்பான்சஸ் நமக்கு நேச்சுரல் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் இந்தியா ஹேஸ் அனௌன்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு வார். ஓகே. இப்போ தி இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி அதிൻ്റെ அப்ரோகேஷன் வி ஹேவ் நாட் அனௌன்ஸ்ட். வி ஹவ் ஒன்லி செட் அபேயன்ஸ். அது மட்டும் that itself is a big threat because பாகிஸ்தானுக்கு they are totally dependent. Punjab and Sindh is totally dependent on this water, not only agriculture மட்டும் but also electricity, commercial, everything. So they will already cripple economy இருக்கு. அவரோட agricultural fragile water system இருக்கு. அதில் even if you make small amendments, small changes in water supply, water discharge, it will affect them badly. So in strategic terms water wars, water as a weapon ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. இது அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ சுன்சு சொல்லியிருக்கேன், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சப்டியூ தி எனிமி வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், தட்ஸ் தி அக்மே ஆஃப் வார். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். பை சிம்ப்ளி டிப்ளாயிங் த மிலிட்ரி டெஃபினெட்லி we will achieve results. But why do we do that? We don't have to do that. That is not intelligent, strategic or judicious way of doing things. அப்போ இது பண்ணும்போது அவரோட ரியாக்ஷன் வித் இட் நார்மல். They have already announced, if you stop water, we will take offensive action. It will be taken as act of war. So their reaction is correct. Obviously, they are brandishing, swashbuckling their sword. And now missile fire pannita, just showing that they are strong, they will fight it. They are doing some military movement, naval ship movement pandrom. All that is right. But what can they actually... Our point of view. Okay. They have to do, it's a natural course. They have to play to the gallery, they have to play to their national interest. Okay. But internally, what they are going through, internally is what we have to assess. How is their population responding? How is their political class responding? How is தண்ணி இல்லனா 20 கோடி பேர் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு simple. They will be in bad shape. Because of that, we should play card by card. The government of India has played 5 cards, very clear cards. The most important card is this. Yes. Second card that they have played is asking the Pakistani nationals go back. They have retaliated. They said our people should also come back. Slowly, this makes that Pakistani nationals are unwelcome, and this is announcement of not just unfriendliness but clear announcement that we now treat you as total enemy state. So their reaction will always be there. But are they in a position to escalate? Avarku strength irukuma escalate pannradhukku? Is the military strong enough? Is the military trained enough? Is the military motivated enough? The military pathachinala, when have they fought the last war? They have not done last war. Okay. Then the military is actually administering the country. It's not like India's military. Indian military is training for military usage of the nation's willpower. They are using the willpower of the nation to train to survive. So their survival, that is one. Secondly, a large component of their military they deploy in the Durand line on the Afghanistan border. So they cannot easily shift it from there. Shift it will be very difficult. So that's very, very challenging for them. Over the last years, உடனே பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி? உடனே பண்ண முடியாது. அது ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் 1 month they require to travel across the length and breadth of the country, come here. Okay, that is a big requirement. அது மட்டும் இல்லை, earlier they had not tacit but complete support of US until 10-15 years back. US was totally backing them, giving them weapon systems, giving them aircraft, giving them everything. So those weapon system was what they would use against India. இன்னைக்கு US support போயாச்சு. Yes. They are begging China for military support. So they are not the same Pakistan. They are not the same Pakistan which enjoys சண்டை போடுற இடத்துல அவங்க இல்ல. It is not there. So whereas India indigenization பண்ணோம், we have full support of Russia. We now have full support of USSR. So diplomatically also we are in a much stronger position. இதுக்கு பார்க்கும்போது this one-to-one escalation has only a limit. Beyond a limit, they cannot go. It is very clear. Desperation, they will try. So what they are doing? They will escalate. Okay. What they will escalate? They may escalate internal security disturbance in India. Okay. That escalate panna try cheyum. Their last resort enna irukku? Their last resort is the nuclear overhang. They will play that card. Adu threshold koranjo, we are changing the first use policy pannita. That announcement they can make. அந்த எல்லைக்கு போவாங்களா அவங்க?
They can, if you are pushing them, because water is survival, existential threat. If you take that, I am saying one of the possibilities, whether they go, not go, Maybe. yeah, maybe. Which direction this whole thing goes depends. But these are the options to, because as a weaker state, as a state which is dying to survive, what they will do? They will do their last resort. Okay. So, either options which they can threaten. Why? Not because India will feel weak. This nuclear card play panniyachanaala, international support will come and tell India to possibly go slow. Okay. They'll put pressure on India because nuclear warfare is a very different thing. நம்மகிட்டயும் இருக்கு இல்லையா அந்த equipments? We are very strong. Yes. அவருக்கு கொஞ்சம் இருக்கு. They are, I don't want to make statements. They have some capability. Our capability is proven. Our capability is established. Okay. It is under full control. அவரது என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. They are showing something there. They have done one test, etc. But can they really use is a big question. Okay. And our use is not that easy. Plus, they can only threaten. And where they will use, they will possibly use in some warfare location, either in the deserts of Rajasthan, or they may use to do something else. But that threat is always there. This mattum paakumbo, militarily we are definitely stronger. And if at all India has a challenge, it will be in case we have to face two-front war. Okay. In case China also we antagonize simultaneously, China also jumped into the fray, then India will possibly face some challenge. நம்ம அதை in பத்தி case of பின்னாடி full விரிவா threat. பேசுவோம். சைனாவோட பார்ட் இதுல என்ன அப்படிங்கறத. China currently seems our இப்போ இந்தியாவுக்கு full support இருக்கு. அவரோட statement very clear statement. They are anti-terrorism statement கொடுத்தாச்சு, pro-India statement கொடுத்திருக்கேன். Secondly, in our strategic understanding, China is not a small nation. அவர் பாகிஸ்தான் ப்ராப்ளம்ல அவரு ஜம்ப் பண்ணல. It will be seen as a very, an act of cowardliness on part of China. If Pakistan problem la avaru jump panni vandachanaala, then whole system will get disturbed because Russia is on our side. Okay. They are on Pakistan side, and China and Pakistan enjoy some relationship. We and Russia enjoy much older relationship. Okay. Not like Pakistan, China. So, but China, Russia can put pressure on Pakistan. So we have, nama cards, we have much stronger cards. Escalation, let it happen. India fear pannakodadu. We should stand strong. If they escalate, we should escalate. But escalate intelligently. Okay. Last resort should be war. மேஜர் சார், நீங்கள் கார்கில் வார்லையும் பங்கெடுத்துக்கிட்டவர், நிறையா அந்த பகுதியில் பகல்காம்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க, நிறையா அந்த பகுதியை பற்றின உங்களுக்கு அனுபவங்கள் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட நான் 2 விஷயம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, இந்த தண்ணியை நிறுத்தினா நாங்கள் போராக அதை எடுத்துக்குவோம், கன்சிடர் அஸ் அ வார் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது, அவங்களுக்கு இப்போ முடியுமா, எந்த தைரியத்தில், எந்த ஹோல்டு வேணும் இல்லையா இப்படி ஏதாவது பேசுகிறதுக்கு? இது அடுத்த கட்டமாக எப்படி மூவ் ஆகும்? இந்த ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்லி தண்ணி நிறுத்துறது இட் இஸ் நாட் எ நியூ திங். ஓகே, ஐ நோ தட். 2003ல JNK அசம்பிளி ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. தே வாண்ட் டு அப்ரோகேட், நாட் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இன் அபைண்ட், தே வாண்ட் டு அப்ரோகேட் திஸ். 2016ல government has already, again JNK government said they want to review it. 2023ல நம்ம government already said we want to renegotiate it because this is a very old treaty. 1960ல treaty பண்ணியாச்சு, brokered by World Bank. 10 years negotiation முடிஞ்சிட்டு தானே இது பண்ணியிருக்கேன். So we have, even despite 4 wars, okay, 65 war, 71 war, 99 war, and of course different situation, we have not touched it. That is the sanctity of this, and India has always respected this. பண்ணியிருக்கேன். So now when we do கடந்த this, வார்களின் போதெல்லாம் இது நிறுத்தலை, we were fighting a war. 71 war was being fought, 65 war was being fought, 99 war was being fought, but water was not touched. That is the importance of water, and India respected that despite this so much of provocation. 2023 we want to renegotiate. Enna, obviously discharge குறைஞ்சு வருது because of climate change, many reasons discharge is reducing. Indiaவோட need increase ஆகி பண்ணிருக்கேன். So we need to renegotiate. This is a good opportunity for India, not only to teaching lesson to Pakistan, but also renegotiate the water deployment. 6 rivers இருக்கு, rightல Ravi, Beas and Satluj, Chenab, Jhelum and Indus. இது first 3 eastern rivers நமக்கு, 3 rivers அவருக்கு. We need to also see interest of JNK. What is the interest of Kashmir in this? அதெல்லாம் பார்த்துட்டு we need to renegotiate. So there is no such thing that India cannot do. We can do definitely. We can go back and we have ரொம்ப room இருக்கு இதில் negotiate பண்ணுறதுக்கு. So whatever we do, international community will stand with us.
completely stop பண்ணியாச்சானே it will be a problematic issue. As far as Pakistan is concerned, அவருக்கு even if a military option, if they don't exercise also, அவருக்கு வேறு options இருக்கு. Pakistan has got a serious cyber warriors so-called cyber people, dark webல they operate a lot. In dark webல போயிட்டு they can damage India's cyber security related networks. For instance, in technology world, you don't have to bring a real war. Cyber war can be very, very impactful. For instance, India's entire railway network irukku, power network irukku, adellam all dependent on internet, all dependent on navigation systems, all dependent on GPS systems, timing, atomic clock, idellaru dependent irukku. இதில் கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணியாச்சுனால ஆர் யூசிங் சைபர் அட்டாக்ஸ். டிஜிட்டல் இந்தியான்றப்ப நம்ம டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டியில் பல படிகள் முன்னேறி தான் இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ டிஜிட்டல் வார் இஸ் a possible option by Pakistan which nobody is talking of. Okay. We got to very very careful. அவர் டிஜிட்டல் வார்க்கு ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருக்கேன், இந்தியாவும் பண்ணுறேன். Between the two who stronger we don't know. So India needs to respond to that. We have to hire a lot of digital warriors to counter that. Okay. அது கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன், டிஜிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப ஒன்று. பிகாஸ் டிஜிட்டல் வார்ஃபேரில் we will be more impacted. That we should know. In other warfare, Pakistan will get more impacted, conventional warfare. Digital warfare, because India's system highly dependent on digital things. More and more digital we are making. Navigational, GPS, we are dependent on that. So we have to be stronger. நம்ம digital protection stronger பண்ணணும், நம்ம digital warriors ready பண்ணணும். This is something. இப்போ precautions இப்பே நடந்திருக்கும் இல்லையா இந்நேரத்துக்கே? Yes, they would definitely preparation நடந்து முடிக்கும். Definitely the government will be already doing. But level preparation பண்ணிருக்கோம் இல்லையோ we don't know. Government has not made any statement. But this is one line. அது மட்டும் இல்லை, Pakistan can use Chinese cyber warriors for this. அவருக்கு ஒரு இது இருக்கு. In dark web nobody knows யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருக்கும் தெரியாது. இப்போ சைனாவை அண்டர்ஹேண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு without making full announcement they can combine with Pakistan, say we don't know, and these attacks can happen. Attack stop பண்ணுறதுக்கு we have to deploy full resources. This is what I feel. That apart, as I said, அவருக்கு conventional escalationsல they don't have much of a choice. Escalation பண்ண முடியும், ஒரு வாருக்கும் போகும். Will they win? See what happened 71 war ல ஆயிடுச்சு, 99 war ல ஆயிடுச்சு. I was there in 1991 war. வார்ல we captured a post. ஆ போஸ்ட் ஒரு லெட்டர் நம்ம கையில் இருக்குது. லெட்டரில் ஒரு ஜவான் எழுதியிருக்கேன், if Pakistan army had similar officers like Indian army who fight with the Jawans in front, we would not have lost this. இது statement of Pakistan Jawan. Yes. It's there in letter. அதன் அர்த்தம் என்ன? Pakistan officers don't fight in front. அவர் பேக்கில் நின்று ஃபைட் பண்ணோம், ஜவான்ஸ் மட்டும் புஷ் பண்ணோம், மர்சனரியை புஷ் பண்ணோம், அவரை கேஎல்ஐ புஷ் பண்ணோம், அவரும் முன்ன வராது. They don't know, they have the will to fight இருக்கு இல்லை. Okay, that is one. Then you see 71 war என்ன ஆயிடுச்சு? அவர் தான் வார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். We didn't start the war. They had the initiative. அவர் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏர் அட்டாக்ஸ், நேவல் அட்டாக்ஸ் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். We went later. But in no time, 13 days we have decimated Pakistan, dismembered them. In no history of warfare itra decisive victory has not happened anywhere. India's victory is one of the most decisive. Pakistan got dismembered. Same way, should this war get escalated, again a dismember may be possible, because Pakistan Baluchistan is already burning. POK is also having problems. If you play the war well, or a second dismemberment definitely is possible. But what Pakistan will try, counter lenna try panno, they are already doing. Bangladesh they are trying to win Bangladesh over on their side. Okay. Despite what they did to Bangladesh 1971 71 Bangladesh enna nadadachu atrocity, they have forgotten. Yes. They don't remember now. So they are mollycoddling. Pakistan mollycoddle pandra. Pakistan using that opportunity. Why they want to do that? Avaru Bangladesh situation foment pannita, ange illa religious fomentation, ideological formation pannita, they want to create trouble there. Why? Bangladesh India oda இங்கே இருக்கு. North East says இப்படி, they are sitting here in the armpit. So if you create a problem in Bangladesh, it will affect our North East states movement. It will affect our strategic interest. அங்கே ஒரு Siliguri corridor இருக்கு. That Siliguri corridor can be threatened because that is only ஒரு communication mode இருக்கு ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கு. So Pakistan may escalate there also. Already அவருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு.
நீ ஃபுல் அங்கே அவரோட ரிசோர்ஸஸும் மிலிட்டன்ஸும் அவரோட பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டு பங்களாதேஷ் தே கேன் ஃபார்ம் இட் மோர். தீஸ் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் வித் பாகிஸ்தான் which we have to guard against. தொடர்ந்து பேசுவோம். சேகர் சார், இப்போ Every picture here has its own kutti story. This is Anandan family. His dream home in the city is not just a dream anymore. Anwar's investment in a plot changed the plot of his whole life. John definitely couldn't live inside the box, so he thought a little outside the box. 15,000 happy stories in 12 years across many cities. You could also come home and be a part of this story. G Square, come home.